Hi, hello, welcome to Bilingual Tutorial. This is Maya Anandan. Today we are going to discuss chapter 12 from Fine Tune, the reflexive pronouns. Okay, we have already discussed what are reflexive pronouns while dealing with the lesson pronoun. So here we are discussing some rules regarding use of reflexive pronoun in a sentence. Okay, at first we can discuss what is a reflexive pronoun. A reflexive pronoun shows that a person or a thing does something to himself or itself. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ആ വ്യക്തിയോടോ ആ വസ്തുവിനോടോ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ. സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ഹേർട്സ് ഹിംസെൽഫ്. അവൻ ജോണിനെ തന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സി യൂഷ്വലി വി ഡു നോട്ട് യൂസ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഷോയിങ് പ്ലേസ്. പ്ലേസ് കാണിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സി ദ എക്സാമ്പിൾ ദേ പ്ലേസ് ദ പേപ്പർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. സി ദേ പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദംസെൽസ് ആണ് ശരിക്കും, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ദംസെൽസ് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ വിത്ത് ഷോയിങ് പ്ലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥലം കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവിൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ദംസെൽസ് ദെയർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ദം എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Okay, then second rule, do not use reflexive pronoun in cases even though the action of verb is upon the subject and when the action is one that people usually perform. മനുഷ്യർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് എ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ദെയർ. നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനോട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ വി വിൽ യൂസ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ. ബട്ട് ഹിയർ if it is a usual thing, സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ we don't need to use reflexive pronoun there. See the example, Sheena dressed herself and went for work. Here Sheena is able to go for a work. ഷീനയ്ക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ്. സോ ഷീ ഈസ് ഡ്രസ്സിങ് ഹെർസെൽഫ് എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ്. എവ്രി വൺ ഡ്രസ്സസ് ബൈ ദംസെൽസ് അല്ലേ, എല്ലാവരും അവരവരാൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് റോങ്. സോ ഷീന ഡ്രസ്ഡ് ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് വെൻ ഫോർ വർക്ക് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ see the next example. In some situation we can use reflexive pronoun along with the usual thing also. And what is that situation we can see? Joe washes before breakfast every day. Joe എന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് വാഷ് ചെയ്യും. ഹിയർ വി ഹാവൻറ്റ് യൂസ്ഡ് എനി റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലേ. ദെൻ സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജോ ഇസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ്. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക, ജോ ഇസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ്. ഇവിടെ ജോ ഇസ് ഏബിൾ ടു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. മേ ബി ജോ ഇസ് എ ചൈൽഡ്, ജോ ഒരു ചൈൽഡ് ആയിരിക്കാം, ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നൗ ജോ ഹാസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ടു വാഷ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് റൂൾ, if a verb has a reflexive pronoun as object, that is, if there is co-reference between subject and object, there can be no passive form for the sentence. See, ഒരു വെർബിന് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, if there is a co-reference between subject and object, ഒബ്ജക്റ്റും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലൊരു co-reference ഉണ്ടെങ്കിൽ there won't be passive form for that sentence. ആ സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സീ ദ എക്സാമ്പിൾ, he saw himself in the mirror. ഈ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. Then the fourth rule, the verbs like amuse, enjoy, revenge, avail, hurt, injure, familiarize, absent, pride, behave, etc. require reflexive pronoun along with them. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർബ്സിനൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ നമ്മൾ ചേർക്കണം. സീ ദ എക്സാമ്പിൾ, ഹി അവെഞ്ച്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർ ദ ഇൻസൾട്ട്. ദെൻ യു ബിഹേവ് യുവർ സെൽഫ്. പലപ്പോഴും ബിഹേവ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. യു ബിഹേവ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഇസ് സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ നൗൺ in the sense of that person or thing and nobody, nothing else. And this kind of usage is named as emphatic use of reflexive pronoun. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ നമ്മൾ എംഫാറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് നൗണിൻ്റെ കൂടെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ചേർക്കും, ആ നൗൺ തന്നെ അങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. See the example, the manager himself was absent. Here stress is given to
himself. Himself എന്നുള്ള വേർഡിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. The manager himself was absent. മാനേജർ തന്നെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു. So stress is given in that word himself. So this is emphatic use of reflexive pronoun. Okay. Then sixth one, use of me and myself. Me or I and myself. Okay. റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണിത്. ജോൺ ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജോൺ ആൻഡ് ഐ ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ജോൺ ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. So John and myself are good friends. It is right. But see the next sentence. For a man like myself, that's wrong. For a man like me is correct. Okay, this one wrong and this is right. Okay, then see the seventh one, the idiomatic use of reflexive pronoun. By itself, its meaning is automatically. So in the sentence you can see the machine will start again by itself after 5 minutes. So its meaning is the machine will start again automatically after 5 minutes. Okay. Okay, now we can discuss textual exercise. And first question is, the reflexive pronoun shows that a person does something to himself. Give examples. Mary praises herself. I talk to myself. And second question, give 2 examples for emphatic use of reflexive pronoun. Answer is, the president himself was late. Stress here. The policeman himself was a criminal. Okay. Okay, next question is, I availed 2 days leave and went home. Here we need to correct the sentence. See, we have already studied that with some verbs we need to use reflexive pronoun. ചില വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ ചേർക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് avail. So one among them is availed. So we have to use a reflexive pronoun here. This is the answer for that sentence. This is the correct answer. I availed myself of 2 days. And this is the correct answer. I availed myself of 2 days leave and went home. Okay, then next question. Choose the correct sentence from this. She looked behind herself. She looked behind her. We have studied that with preposition showing place, we couldn't add reflexive pronoun. So this is the correct answer. Okay, last question. Engine shuts off by itself. Here we need to use a single word instead of by itself. And we have already studied that by itself means automatically. So by itself in a meaning automatically ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. So we can rewrite the sentence. Engine shuts off automatically. Okay. Here ends today's class. Thanks for watching.